Students, next we're going to see the next note. If x is orthogonal to y, then we have to prove that alpha x is orthogonal to y. அப்ப alpha x orthogonal to y na என்ன prove பண்ணணும்னா alpha x comma y, that is inner product of alpha x comma y is equal to 0 னு நம்ம prove பண்ண போறோம். inner product alpha x comma y is equal to 0. இதுதான் நம்ம வந்து prove பண்ண போறோம். First நம்ம கொடுத்திருக்கதை எடுப்போம். என்ன கொடுத்திருக்காங்க? x is orthogonal to y. அப்ப x is orthogonal to y na, by the definition it will imply inner product x comma y is equal to 0. Next step என்ன பண்றாங்கன்னா simple alpha வச்சு ரெண்டு சைடும் multiply பண்றோம். alpha into inner product x comma y is equal to alpha into 0. Okay, அடுத்தது இந்த alpha first termக்கு உள்ள கொண்டு போறோம். Therefore we get inner product alpha x comma y is equal to 0. அப்ப last step என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா inner product alpha x comma y is equal to 0. This will imply alpha x is orthogonal to y. அப்ப x is orthogonal to y na, any linear combination of x's is also orthogonal to y. That is told by note 2. Now we move on to the next note 3. x1 and x2 are orthogonal to y. Two vectors are orthogonal to y, then their addition x1 plus x2 is also orthogonal to y. x1 and x2 are orthogonal to y, then we have to prove that addition x1 plus x2 is orthogonal to y. We move on to the proof. If x1 comma x2 is orthogonal to y, it is given. Then we can write inner product x1 comma y is equal to 0 and inner product x1 comma x2 comma y is equal to 0. Now we add on to these two inner products, we get inner product x1 comma y plus inner product x2 comma y is equal to 0. Now we know that the addition rule, we have to add these two inner product, we get inner product x1 plus x2 comma y is equal to 0. Now this two inner product we get, this inner product is equal to 0. Then x1 plus x2 is orthogonal to y. Therefore if two vectors x1 and x2 are orthogonal to y, then their addition x1 plus x2 is also orthogonal to y. Now last note, 0 is the only vector which is orthogonal to every vector in y, v. If v is an inner product space, then 0 is the only vector which is orthogonal to every other vectors. Now we see the proof. Already we know that inner product x comma 0 is equal to 0. Inner product x comma 0 is equal to 0 for every x belongs to v. Okay, then this will imply 0 is orthogonal to x for every x belongs to v. Then we write 0 is orthogonal to every vector in V. Okay. Next definition, orthogonal set. First we see that two vectors are orthogonal if their inner product equal to 0. Now V is a inner product space. S is a set of vectors in V, which is said to be an orthogonal vector. எப்ப இத orthogonal set ன்னு சொல்லுவோம்னா, any two distinct vectors, எந்த ரெண்டு distinct vector எடுத்தாலும் they are orthogonal. They are orthogonal என்ன meaning? எந்த ரெண்டு வெக்டாருக்கு நீங்க inner product போட்டாலும் என்ன வந்திருக்கணும்? 0 வந்திருக்கணும். That is inner product, any two vectors vi comma vj is equal to, which is equal to 0. Okay, S is a set of vectors which is said to be an orthogonal set if any two distinct vectors in S are orthogonal. Now we take SS v1 v2 etc. Vn, which is said to be an orthogonal set. Then என்ன imply பண்ணும்? Vi is perpendicular to Vj, that is Vi is orthogonal to Vj. Next we move on to the orthonormal set. Okay, every orthonormal set is a orthogonal set. எல்லா orthonormal setம் orthogonal set தான். ஆனா ஒரு சின்ன வித்தியாசம் மட்டும் வரும். இங்க norm of each vector is equal to 1. Sல இருக்க
ஒவ்வொரு வெக்டாருக்கும் நாம் வந்து ஈக்குவல் டு 1. அப்ப ஆர்த்தோ நார்மல் செட் சாட்டிஸ்ஃபைங் டூ கண்டிஷன்ஸ். ஆர்த்தோ நார்மல் செட்டா இருக்கணும்னா ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் an orthogonal செட்டா இருக்கணும். Then norm of x is equal to 1 for every x belongs to S. Sல உள்ள ஒவ்வொரு வெக்டாருக்கும் நார்ம் எப்படி இருக்கணும்னா 1 இருக்கணும். ஓகே, நவ் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ். Standard basis E1, E2, etc. En in R power n. Okay, or C power n, which is clearly an orthogonal set with respect to the inner product space, which is a orthogonal set as well as the orthonormal set ஆவும் இருக்கும். ஏன்னா E1 னா என்னது நமக்கு? E, which is equal to, இப்ப R power n ல எடுக்கிறோம். அப்ப 1, 0, etc, 0. Okay, now which is E2 suppose நான் எடுத்தேன்னா என்ன வரும்? செகண்ட் இதுல வந்து 1 வரும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இது 0, 1, 0, etc, 0. இந்த ரெண்டுக்கு இன்னர் ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கன்னா என்னதான் வரும்னா 0 வரும். ஓகே, அப்ப எந்த ரெண்டு வெக்டார் நம்ம இதுல இருந்து எடுத்தாலும், இது E1, E2 எடுத்திருக்கோம். எனி two vectors EI, EJ எடுத்தாலும் their inner product we get 0 only. Also இதுக்கு நீ norm எடுத்தா கூட norm of E1 என்னதான் வரும்னா 1 தான் வரும். norm of E1, norm of E2 எல்லாமே என்னதான் வரும்? 1 தான் வரும். Standard basis is an orthogonal set which is also an orthonormal set also.